அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். Thank you. Thank you our chief guest through Rajamanikkamaya avargal for coming and gracing this occasion. This occasion itself is India's the change in transformation, a change in the mobility and the way forward from our fossil fuel based transportation into. So the change itself is going to be triggered from the prana's introduction. The reason we call it era of prana is, so far if you ever have to think about the commuting, we only have one choice. You either have petrol or diesel, either way it is fossil fuel. As we use the fossil fuel based mechanism, one, efficiency is less, two, there is not a lot of choice in terms of technology development and job opportunities, etc. While we were working on this project, there has been a lot of people who had made sure this project comes through, and it's an immense pleasure to thank all of them. And now I'd like to welcome our chief guest into the stage. Welcome. Ladies and gentlemen, please welcome them with a huge round of applause. While our chief guest is coming onto the stage, I'd like to take a few minutes to introduce about him. He has done immense amount of work while the entire country was going through the COVID and situations. He has done so much to the green energy related initiative and made sure people are taken care. The district peoples are very well taken care, and the crises were very well managed. As you all know, Coimbatore is one of the industrial places of India. Balancing between the safety and the industry was an immense thing, and he has done such a great job making sure all the industries are well, all the peoples are well. We really thank you for that, sir. Really appreciate that. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request Thiru R. Chelapan sir to come forward and hand over a bouquet to our Honorable District Collector. Alright, so now I request Honorable Collector to come forward and unveil the prana for the gathering. Countdown, yes, please. Yes, everyone. Can we make a countdown? 5, 4, 3, 2, 1, and here it goes, the era of prana. சார் உங்கள் கையால் வண்டி ஆன் பண்ணுங்க சார். ஜஸ்ட் டர்ன் த கீ ஆன். பண்ணலைங்க சார். Yes, so this is all new, the era of prana. Huge round of applause, everyone. சார் இப்போ சார் வண்டி ஆல்ரெடி ஆனில் இருக்குங்க. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பொல்யூஷன் கிடையாது, நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ரெண்டாவது இன்ஜின் லாக் இருக்குங்க. இதை மட்டும் ஆன் பண்ணிவிட்டு வி கேன் த்ராட்டல். உங்கள் கையில் இதை ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு த்ராட்டல் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க சார். You're already going 100 km speed on that. Yes, so that's really fantastic. So far, சவுண்டும் கிடையாதுங்க சார். ப்ளஸ் இந்தியாவில் இது வரைக்குமான எல்லா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுமே ஸ்மால் செக்மெண்ட் லைக் 45 km ஸ்பீட், 50 km ஸ்பீட் ஸ்கூட்டர் வெரைட்டிங்க. இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லைங்களா, when you accelerate 100 km just like that. ஸோ நீங்கள் சில வரலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வந்திருக்கிற, தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வந்திருக்கக்கூடிய, இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய அளவில் உலகளவில் தொழில் நுணுக்கங்களை தேவைக்கேற்ப பறைசாற்றக்கூடிய அளவில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு முயற்சியாக இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி. தேவைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்தியாவில் முதலாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிற முயற்சி பிரானா எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வெஹிக்கிள். இந்த முயற்சி, இந்த சிரத்தினை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு மோகன் ராமசாமி அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய திரு செல்லப்பன் அவர்களுக்கும், திரு ராஜமாணிக்கம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தினையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவர்களோடு இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். திரு மோகன் ராமசாமி 2-3 நாட்களுக்கு முன்பாகத்தான் என்னிடத்தில் அறிமுகமானார்கள், அல்லது நாங்கள் 2 பேரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டோம். அவர்கள் இதற்காக எடுக்கப்பட்டிருக்கிற முயற்சி, ஆர்வம், இது ஒரு கமர்ஷியலாக அவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அல்லது ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவதை விட, பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவில் உலகத்தரம் வாய்ந்த முன்னணி நிறுவனத்திலே பல ஆண்டுகளாக எல்லோரும் பாராட்டத்தக்க வகையிலே பணியாற்றி, அந்த நுணுக்கங்களை எல்லாம் ஏன் நம்முடைய நாட்டிற்காக பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற ஒரு பரந்த மனப்பான்மையோடு இங்கே வந்து அவரோடு பல ஆண்டுகளாக இங்கே ஏற்கனவே சோலார் போன்ற நிறுவனங்களிலே தங்களுடைய திறமைகளையும் தங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு உணர்வினையும் கொண்டு பல காலங்களாக சிறந்து விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற நிறுவனங்களுடைய பிரதிநிதிகளையும் ஒன்றிணைத்து இந்த வியத்தகு முயற்சியை நடத்தி காட்டியிருக்கிறார்கள். உள்ளபடியாகவே இது பெருமைப்பட வேண்டிய ஒன்று. இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் என்ற முறையில் எனக்கு இங்கே கலந்து கொள்வதற்கும் இதை துவக்கி வைப்பதற்குமான ஒரு வாய்ப்பு என்பது அரிய வாய்ப்பாக கருதுகின்றேன். இந்தியா இன்றைக்கு பல்வேறு வகையில் உலகளவில் முத்திரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. 130 கோடி மக்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய தேசம், மக்களாட்சி தத்துவத்தை கடைபிடித்து வரக்கூடிய ஒரு தேசம். அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்திருக்கக்கூடிய அமெரிக்க நாடாளுமன்ற தேர்தலில் புதிய ஆட்சி ஏற்பட்டு அந்த ஆட்சி நிர்வாகத்தில் பங்கு பெற்றிருக்கக்கூடியவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இந்தியாவை வழிகொண்டவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரிய நாடு. கொரோனா என்ற ஒன்று கிட்டத்தட்ட கடந்த 10 மாதங்களாக உலகையே உலுக்கி எடுத்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்தியா எப்படி தாங்கும், இந்த நிலைமையை எப்படி சமாளிக்கும், லட்சக்கணக்கானவர்கள் கோடிக்கணக்கானவர்கள் உயிரை இழக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இந்தியாவுக்கு நேரலாம் என்றெல்லாம் உலக நாடுகள், உலக விஞ்ஞானிகள், உலக அறிஞர்கள், உலக மருத்துவர்கள், வளர்ந்த நாடுகள் சில நேரங்களில் ஏளனமாக, சில நேரங்களில் கேலிக்கூத்தாக, சில நேரங்களில் யதார்த்தமாக சொன்னதுண்டு, பார்த்ததுண்டு. இன்றைக்கு நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒருமித்த முயற்சி, ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகள், அர்ப்பணிப்போடு எல்லோரும் இந்த சவாலை எடுத்ததனுடைய விளைவாக இன்றைக்கு உலகம் நம்மை வியப்போடு பார்க்கிறது, ஆச்சரியத்தோடு பார்க்கிறது. இன்னும் அந்த ஆச்சரியம்
விட்டு விலகவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் நாம் உலகிற்கு நம்மை காட்டியிருக்கின்றோம். இன்று கொரோனாவை இனி வரக்கூடிய காலங்களிலே வந்தால் எப்படி சமாளிப்பது, வராமல் தடுப்பதற்கான என்ன வழிகள் என்றெல்லாம் இன்னும் வளர்ந்த நாடுகள் உலகளவில் ஒரு முடிவுக்கு வராத நிலையில் சாதித்து காட்டி தடுப்பு மருந்துகளை உலகில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புமின்றி அனுப்பக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களுடைய துயரங்களிலே அவர்களுடைய சிரமங்களிலே பங்கெடுத்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு அதையும் பல நாடுகள் பாராட்டக்கூடிய அளவில் இந்த தேசம் இருக்கிறது. இதற்கு காரணம் இதுபோன்று ஒவ்வொரு இளைய சமுதாயமாக இருந்தாலும் சரி, ஏற்கனவே திரு செல்லப்பன் போன்ற தொழில் களத்திலே பல ஆண்டுகள் தன்னை நிரூபித்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, தன்னுடைய தொழில் வளர வேண்டும், தான் வளர வேண்டும் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட நாம் பிறந்திருக்கக்கூடிய மண்ணிற்கு, நாம் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு, நம்முடைய நாட்டிற்கு நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை மனதிலே கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை கொண்டு வந்ததனுடைய விளைவு இன்றைக்கு உள்ளபடியாகவே மிக மிக நேர்த்தியாக தேவைக்கு, இன்றைய தேவைக்கு, இன்றைய அவசர தேவைக்கு இதற்கு மாற்றே இல்லை என்று எதிர்காலத்திலே சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு தேவையை நிறைவு செய்யக்கூடிய அளவில் ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பினை உங்கள் முன் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். உள்ளபடியாகவே கோயம்புத்தூர் பெருமைப்படுகிறது, நாம் பெருமைப்படுவோம். கோயம்புத்தூர், நான் ஏற்கனவே சொல்வதுண்டு, பல சிறப்புகளை பெற்றிருக்கக்கூடிய பகுதி. கலாச்சாரமாக இருந்தாலும் சரி, பண்பாடாக இருந்தாலும் சரி, பழக்கமாக இருந்தாலும் சரி, நல்ல பண்புகளாக இருந்தாலும் சரி, இது போன்ற எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் ஈர்க்கக்கூடிய பகுதியாக, தொழில் புதிய தொழிலாக இருந்தாலும் சரி, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தொழிலாக இருந்தாலும் சரி, போட்டி என்று கருதாமல் யார் வேண்டுமானாலும் கோயம்புத்தூருக்கு வரலாம், யார் வேண்டுமானாலும் தொழில் தொடங்கலாம், அதற்கு தேவையான அத்துணை ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் தருவோம் என்று சொல்லக்கூடிய சக தொழில் நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி. அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு உலக வரைபடத்தில், தொழில் வரைபடத்தில் கோயம்புத்தூர் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒரு இடமாக இருப்பதை நாம் அறிவோம். நேற்றும் நேற்றைய முன்தினமும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் 2 நாட்கள் இங்கே சுற்றுப்பயணம் செய்தார்கள். கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு, தமிழக வளர்ச்சிக்கு கோயம்புத்தூருடைய பங்கு, இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு கோயம்புத்தூருடைய பங்கு, இதனுடைய முக்கியத்துவம், இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில்துறைகள் இன்னும் எந்த அளவிற்கெல்லாம் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும், இதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எந்த அளவிற்கு நாட்டிற்கு வர முடியும் என்றெல்லாம் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை தெரிவித்து சென்றிருக்கிறார்கள். அந்த அளவிற்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தொழில் துறையிலிருந்து பிணைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். இந்த வகையில் இன்றைக்கு ஏற்கனவே எல்லோரும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது போல கிளைமேட் சேஞ்ச், பொல்யூஷன், பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன், இந்த காலகட்டத்தில் டீசல், பெட்ரோல் விலைவாசி சாதாரணப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நடுத்தர வர்க்கத்தினராக இருந்தாலும் சரி, தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் பணிகளுக்கு செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்தையும் கருத்திலே கொண்டு இன்றைக்கு மாற்று சக்தி தேவை, அவசியம் என்ற சூழ்நிலையில் யாரும் சாதித்து காட்ட வருவதற்கு முன்பாகவே இப்படி ஒரு நம்பிக்கையோடு சாதிக்க முடியும் என்ற ஒரு துணிச்சலோடு இங்கே இதை நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்கள். உள்ளபடியாகவே இது கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய அளவில் வளரும், வரும். அவரிடத்தில் கலந்து பேசிக்கொண்டிருந்தபோது தெரிவித்தார்கள், இங்கே வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலிருந்து மட்டுமல்ல, தமிழகத்திலிருந்து மட்டுமல்ல, பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து, பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதுவே இதனுடைய அவசியம், இதனுடைய தேவை, இதனுடைய முக்கியத்துவத்திற்கான சாட்சியாக இருக்கும் என்பதை உங்களிடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். கண்டிப்பாக இவருடைய முயற்சி என்பது மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வமாகவும், ஒரு ஊன்றுகோலாகவும், ஒரு உந்துதலாகவும், இதேபோல் நாம் ஏன் சாதிக்க முடியாது என்று நினைக்க தோன்றுவதோடு சாதித்து காட்ட முன்வருவதற்குமான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்ற நேரத்தில்
தெரிவித்துக்கொண்டு இவருடைய முயற்சி, இவருடைய ஆர்வம், இவருடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வு வரக்கூடிய காலங்களில் இன்னும் பல படிகள் மேலே வரும் என்ற நம்பிக்கை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு, இந்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி இதில் எனக்கு கலந்து கொண்டு இதனை துவக்கி வைப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த திரு மோகன் ராமசாமி அவர்களுக்கும், திரு செல்லப்பன் அவர்களுக்கும், திரு ராஜமாணிக்கம் அவர்களுக்கும், அவர்களோடு இருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும், அதே போல் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றினை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Thank you, sir. That was a wonderful, inspiring speech. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை எடுத்து செஞ்சு ஏன் சமுதாயத்துக்கு உதவணுங்கிறத ஊக்கப்படுத்தி நீங்கள் பேசுனீங்க. ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அதே மாதிரி தொழில் அதிபர்களும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் இதனால் எப்படி இதோட சேர்ந்து எப்படி இந்தியா அளவில் நம்ம ஊரை எடுத்துகிட்டு போகலாம், இங்கிருந்து உலக அளவில் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நீங்கள் மிக சிறப்பாகவும் ஆழமாகவும் சொன்னீங்க. ரொம்ப நன்றி. இப்போ பிரானா, ஏன் நம்ம இது எரா ஆஃப் பிரானா அப்படின்னு டைட்டில் வைக்கணும்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஏன்னா பிரானா மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு பைக்கு உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை. இதோட இன்டர்னல்ஸ், அதாவது உள்ள இருக்கிற மெக்கானிசம் ஆகட்டும், அதோட அடாப்டிவிட்டி ஆகட்டும், நம்ம ஊருக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் என்ன தேவைங்கிறது செஞ்சுருக்கோம். கூடவே இது உலக தரத்துலையும் இருக்கு. ஸோ இது நம்ம இந்தியாவில் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியூருக்கும் எடுத்துகிட்டு போக முடியும், வெளிநாட்டுக்கும் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம். இதை பற்றி பண்ணின டீமுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே எனக்கு டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கலாம், தொழில் எப்படி ஆரம்பித்து பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனால் நம்ம ஊரில் பண்ணுறதுக்குன்னு சில ப்ராசஸ் இருக்குது, சில நடைமுறைகள்லாம் இருக்குது. கூடவே இங்கே இருக்கிற ப்ராசஸையும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்து மிகவும் அதுக்கு ஒரு கைடன்ஸாக இருந்த திரு செல்லப்பன் சாருக்கும் திரு ராஜமாணிக்கம் சாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். கூடவே திரு செல்வராஜ் சாரும் எங்களை எல்லாரையும் கைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. ஐ லைக் டு welcome Mr. R. Chellappan sir and Selvaraj sir to the stage. Gentlemen, huge round of applause, please. Thank you. All the trust and the guidances. Thank you. Thank you. Thank you so much sir, for all the support and working with the team. Appreciate that. Thank you. So our one other director, Mr. Rajamanikam, is not here. He is in Singapore. I have to tell 2 words about our directors a little bit. Mr. Arce is a gem of a person. He's so humble that it is very hard to realize what he has accomplished unless you know about him. He is founder CEO of Numeric. Numeric as a company, they were number 1 in the customer trust. That was phenomenal, right? If you look at the power electronics field, there is so much competition. Companies like international level companies are competing, but he made sure they were number 1 in customer service in India for the entire duration. Thank you so much, sir, for that. We look forward inheriting that in SVM. Whatever we do in our product, whatever we do in our customer service, we make sure we will be there as the number 1 trusted brand. We don't care about the numbers in terms of how many vehicles we sell, how much money we make. That's not at all problem. We will be the most trusted brand in automobile. That's what we wanted to build. And also, most of the time, companies do a lot of noise and notifications on product launch. And it takes a while to deliver the product itself. At SVM, we said, okay, we will do that slightly differently. We will be quiet, we will get the team right, we will do the process right, and we will make sure the world knows about it when the product is given to our customer. Today is the day where the team of engineers at SVM have immensely worked. I couldn't thank them for whatever it is, right? I can only see them cheering even in the middle of the night when we are trying to get the product out. The life in the startup is not 9 to 5. Life in the startup is the life itself, right? So I thank you all for that. Please, team, come to the stage. Entire SVM team.
While SVM team coming to the stage, I'll also want to take a minute to thank Silveraj sir. He is so much care about the whatever we do, we wanted to do it in completion. He made sure working with the team here, making sure they have taken care of every details. There are a lot of details. Thank you for that. And I also wanted to introduce Rajamanikam sir, though he did an introduction. He is actually, he's in Singapore. He couldn't travel today, otherwise he would be here. He's a semiconductor pioneer from India. He started TESOL semiconductor system almost 14 years ago in India. That is the one and only lab which has a lot of semiconductor facilities to not only catering Indian market, it caters to the West in the testing and the product development onwards. There is a reason why we aligned the team like this. The reason is, Prana is not an automobile. If you open the Prana, all you will see is few parts, then everything is computer, just like your computer. This team can not only make the product, bring the technology, bring the change, and make sure it stays in the customer service. So that's how we aligned our board of directors with people who are very specific on core on semiconductor, core on power electronics, and core on the delivery side. Come on, you guys deserve a recognition. I know you all are shy. Come on. So my sincere wish is this journey shouldn't stop here, not only from SVM. I honestly request the team, the entrepreneurs in India to take this forward and bring in the technology, whatever the semiconductor and the technology we do, it has a potential to do in many other areas, aerospace, defense, and whatever it is. I really hope this is going to be the turning point and take this forward. Thank you, team. I couldn't thank you all in the factory so much, so really appreciate it. Thank you. Thank you, everyone. So, okay. Prana, right? So what is it Prana, right? The way we want to define the Prana is, if you're a biker, or if you use a bike to commute, if you don't want to compromise anything on what you have today, you can use Prana. The only thing in Prana you can't do that is, like, you can't go to the petrol pump and put the petrol and travel. Instead, you can charge it in your home and travel for whatever distance you wanted. And the components in the Prana also is made such that they last for the lifetime of the product itself. So the maintenance is taken care. And as we all know, pollution is not only, it's like somebody else's problem. It is our problem, and it affects our health, right? We made the product as a non-compromise solution. It goes fast, 0 to 60 in 4 seconds or less. We have clippings, we'll be playing that at the end of the event, where a race of India's prominent motorcycles are compared against Prana, and Prana goes faster than any of them. And the braking, right? Innovation. When we talk about innovation, we were talking about, okay, what do we innovate on? We decided to innovate on the overall, the usability of the vehicle itself, and also what it means to the customer. We talked about the fast, the Prana can go fast,
and fun. How many of you ride motorcycle for daily commute? Sure, a lot of you do drive motorcycle, right? If you are in a traffic or anywhere, you have to do the changing of the clutch, the changing of the gear, applying the clutch. Applying a brake is an art itself. If you don't apply the brake perfectly, there's always a skid and the mishaps happens. In Prana, we made sure, while fast is there, it's fun to ride, we made sure it's also very safe. The overall braking itself is automated, where you just apply the brake. நீங்கள் சும்மா பிரேக் பிடிச்சா போதும், அது மற்ற வேலையை பார்த்துக்கும், ரைட்? நீங்கள் மற்ற வண்டி மாதிரியோ இல்லை இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு வண்டியில் மாதிரியோ கிளச்சை பிடிச்சி கியர் சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் எந்த பிரேக்கு பிடிச்சாலும் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ஜின் கட் ஆஃப் ஆகிடும், ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் வந்துடும். தட் இஸ் மச் மோர் எஃபெக்டிவ் தேன் ஏபிஎஸ் சிஸ்டம் இட் செல்ஃப். இட் அப்ளைஸ் த ஃப்ரண்ட் பிரேக், முன்னால் வீல் பிரேக் பிடிக்கும், மைக்ரோ செகண்ட் கேப்பில் பின்னால் வீல் பிடிக்கும். இந்த மோட்டார் சைக்கிள் ரைடர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, மோட்டார் சைக்கிளில் பிரேக் பிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு பிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் ரியர்ஸ் பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் யூஸ்வலாக ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ இல்லை ஒரு அவசரத்துலேயோ பிரேக் பிடிச்சோம்னா நம்ம டக்குன்னு பிரேக்கை மட்டும்தான் பிடிக்க முடியுமே தவிர அப்போ டைம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அதனாலேயே நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும், அதை பக்கத்தில் போய் முட்டி நிற்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ பிரானாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா மற்ற வேலையை அது பார்த்துக்கும். ஸோ தட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் த மோட்டோ. வி மேட் த வெஹிக்கிள் வெரி சிம்பிள் டு யூஸ், பட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸ் திஸ் இஸ் நத்திங் லைக் இட். I'm really honored to lead the team and honored to have the guiding team where we can deliver this. And we've also delivered with the frugal resources, right? The COVID பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கிச்சு. பட் ஒவ்வொரு தாக்கமும் வந்து நமக்கு அடுத்த வாய்ப்புக்கும் வளர்ச்சிக்கும் ஒரு ஊக்கமாக நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். நிறைய நெட்வொர்க் ஆஃப் கம்பெனிஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதை மறுபடியும் இந்தியா லெவலில் எப்படி பண்ணலாம், கிளஸ்டர் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வாட் திஸ் குட் ஹவ் பீன் டன் பை எனி கம்பெனி, ரைட்? இந்தியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் ஆர் பிரில்லியன்ட். வி ஹவ் டன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு த வேர்ல்டு. பட் ரீசன்ட் டேஸில் நம்ம இந்தியாவுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தோம்னா மிக குறைவான விஷயங்கள் தான் ஞாபகம் வருது. ஏன்னா நம்ம நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டுக்கும் வெளியே கார்பரேட்டுக்காகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கோம். நம்ம ஊர் வளர்ச்சிக்கு நம்மளை தவிர வேற யாரும் பண்ண மாட்டாங்க, வேற யாரும் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. நம்ம ஊர், இஃப் அவர் கண்ட்ரி ஹஸ் டு க்ரோ, இட் இஸ் அஸ் ஹஸ் டு மேக் இட் ஒர்க். தேர் இஸ் நோபடி எல்ஸ் இஸ் கோயிங் டு க்ளீன் அவர் ஹவுஸ், ரைட்? ஸோ தட் வாஸ் த ஐடியா. The way SVM is different is இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு சில பண்புகளும் வழக்கங்களும் மரியாதைகளும் இருக்குது. ஸோ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கே உருவான நிறைய எப்படி ஒரு கம்பெனியை பெருசாக பண்ணுறது, ஒரு சிஸ்டத்தை எப்படி எல்லா இடத்துக்கும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அது இந்தியன் யாங்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ஊர் கலாச்சாரம், நம்ம ஊர் பண்பாடு, மேற்கத்திய தொழில்நுட்பம், அதை எப்படி நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது. ஸோ அதை பற்றி அதை ரொம்ப யோசித்து அதுக்கான சிஸ்டத்தை எஸ்விஎம்மில் முழுமையாக பண்ணியிருக்கோம். இந்த சிஸ்டத்தினால எங்களோட கஸ்டமருக்கு வந்து பிரானா எங்கே ஓட்டிகிட்டு போனாலும், பிரானாவில் என்ன பாட்டு இருந்தாலும், என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஒரே பாயிண்ட்லேருந்து எங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். அதில் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை. எங்கள் கஸ்டமர்ஸும் நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடுங்க. சரி, இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுன்னு இது நம்மளே சொல்லிக்கிறோமா, இல்லை நம்ம கஸ்டமர் சொல்கிறாங்களா? இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? ஏன்னா when we talk about our product, we always be talking about, yeah, that has to be the best. But what did our customers say? இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நேற்று நைட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணவங்களோட மெசேஜ் போட்டிருக்கோம். இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு தேர் விவிட் ரைடர்ஸ். தே ரைட் மோட்டார் சைக்கிள் மேட் அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா. அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா தே கிளைம் ரைடிங் Yamaha R1, கிராஸ் பிளேன், கவசாக்கி நிஞ்சா, ட்ரையம், டெய்டோனா, இதெல்லாம் வந்து வேர்ல்டு கிளாஸ் மோட்டார் சைக்கிள். இந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருந்தவங்களே பிரானாவை ஓட்டினதுக்கப்புறம் they are ready to switch.
அந்த அந்த செய்தி எங்களுக்கு வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல நான் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன். This person used to be rider for 18 years. He test driven a lot of vehicle. He is proudly telling to his group that I am switching to EV. And Prana can do that. That Prana will, he is satisfied with the Prana, and companies like Prana will make that do it. So, one more slide. Feels a lot of responsibility. When somebody says a good work is done, we got to make sure one, maintain that level of quality, then how do we make it better? So SVM la pathina, SVM as a product, when we made, we took the product to the road. The SVM product was tested on the road for years. The product வந்து நிறைய bikers club le aatum, Indian road le aatum, ஓட்டுனப்போ they gave a feedback that this is better in lot of sense. These people are the actual people. They were all like customers and they were riders of other brand of motorcycles. Prana ஓட்டிட்டு கலக்கிட்டீங்க, எப்படி இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி வந்து இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ண முடியுமா, இதனால நம்ம ஊருக்கு என்ன டெக்னாலஜி வரும்னு கேட்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா SVM is just the spark creating the technology. Prana runs on electricity today. I expect the generation comes after me be able to create another energy source and make the transformation even more realistic, more closer, homegrown. அதுவும் பண்ண முடியும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அதுக்கெல்லாமே இது ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட். ஸோ ப்ரானாவோட டாப் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 123 கிலோமீட்டர். இட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்பீட். ஆனால் 4 செகண்ட்லேயே போயிடும். 4 செகண்டில் வந்து நீங்கள் 60க்கு மேலே போயிட்டு இருப்பீங்க. 7-8 செகண்டில் வந்து ஃபுல்லாக போயிடுவீங்க. தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கஸ்டமர் ஆஸ்க் இஸ், சரிங்க நீங்கள் எலக்ட்ரிக் வண்டி பண்ணிட்டீங்க, ஆனால் சார்ஜிங் ஒர்க் ஆகுமா, எத்தனை சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது, நான் சார்ஜ் போட முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ வாட் வி செட் இஸ், நாங்கள் போய் சார்ஜிங் கிரியேட் பண்ணுறதை விட why don't we make something already exist work? Can we do that, right? So if you look at what you see in my hand is the charging plug of Prana. It is a simple 15 amps plug, right? Other side it has a special plug on the Prana side. This comes in the vehicle. The philosophy is, நம்ம பைக்கை ஓட்டிட்டு என்ன பண்ணுவோம், எங்கேயாவது போவோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போவோம், கடைக்கு போவோம், இல்லை விளையாட போவோம், ட்ராவல் பண்ணுறோம். Everywhere in India, there are more than 1 billion plug points of this already exist. Our electricity in India is already produced in a clean energy sources. People like Thiru Chellapan sir and the group of people, they are already into solars and all sort of clean energy sources. And there are excessive clean energy sources. We can definitely use it instead of fossil fuel, right? And also, we specifically said, okay, if we have to make the technology adapted, technology available, we also need to take care of the society. So we chose this plug. So a small ஒரு பெட்டி கடையோ இல்லை ஒரு காஃபி கடையோ ஒரு சின்ன கடை இருந்தாலும், he can have a small plug made available for his customer and he can charge 10 rupees or 15 rupees per hour charging. He doesn't need to sell another harmful product to make his 5-10 rupees extra. Now we enable another source of income for the people, right? This is also a smaller invention on how we use things, but it's going to go a long way, transform people's life, right? They don't need to sell a candy or chocolate to make another 5 more rupees. They can just make this plug available, and people will, in India, people are ready to adapt, and we are trying to spark and make it available. Actually, when we talked about this idea to some of the street side shops and the coffee shops, they are very, very thankful. And also, okay, you guys solved the charging issues, you made the charging available. What about the service? Will the service be ever be okay? If my Prana stops anywhere, what will happen? Right? So then we said, okay, EVs are going to change the life of mechanics. ரைட்? அவங்க இத்தனை வருஷமாக படித்த பெட்ரோல் வண்டி எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது, அந்த நட்டு போல்ட்டு வாஷரு புஷ் அதெல்லாம் போயிடும்.
right? This transformation will be faster than ever. அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம். We started training them. We gave the training for mechanics. அந்த வீடியோ போடுங்கப்பா. So we gave the training to mechanics about a year ago, saying that நீங்க உங்க கஸ்டமருக்கு நல்லபடியா கவனிச்சிட்டீங்கன்னா நாங்க இந்த பைக்கை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு தேவையான டெக்னாலஜியும் அதுக்கான எல்லா விதமான உதவிகளையும் சென்ட்ரல் பிளேஸ்ல இருந்து எங்களால பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செட்டப், the place or the structure which runs is called omnipresence. The reason we chose omnipresence is it's everywhere, meaning when you need it, how you need it, you get it, right? We have a small clipping to cover that. With this technology, if a mechanic or if a customer has a problem in our Prana, he just calls one number and by telling the VIN number of the vehicle, our people know what is in the vehicle. They can go on a video call and debug the problem, right? And automobile field is also very costly. If you look at any automobile dealership, one, it's expensive to build, and two, it needs a lot of space. Here what you're seeing is Prana Experience Center. It's unique, one of the kind in the world. Once you walk into the Prana Experience Center, you will forget about the entire world. Your focus is there. The idea is it should be able to proliferate, it should be able to be available anywhere in India without spending a lot of cost, because Indians cannot afford cost like what foreign nationals can afford. But at the same time, not at the compromise of quality or availability. So we made sure the whole structure of automobile dealership is simplified and it still maintains the quality for all. And some of these comments are from our users. After riding the vehicle, they said, oh, this is something unlike whatever they said. So here we are training mechanics to make sure they're able to work on the Prana. Now next level, we are also looking to bring them to the factory and give them one-on-one training. So this way, when a technology disruption happens, the people whosoever impacted is taken care. That is how we make the better society. And that is something we sincerely care, wanted to do it, and we will do that. So we talked about the omnipresence. So the one guarantee we will stand by and make it work is if the Prana is there in the customer hand, we will make sure it runs well. That is our number one promise, right? Because the new technology is going to be creating like some sort of hesitance. இது ஓடுமா, எத்தனை நாளைக்கு ஓடும், கொஞ்ச நாள் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாமே, இது ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் நல்லா இருக்குமா, செகண்ட் வெர்ஷன் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு. When it comes to electric vehicle, it is like your phone. It has a software updates. Once you update the software, you get new features. And we have built the system such that we track what is happening in the system. We analyze what is happening across the ecosystem. வேற ஏதாவது ஒரு பைக்கில் ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒன்று நாங்கள் கற்றுக்கிட்டாலும் இன்னொரு பைக்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். கம்ப்ளீட் ERP, MRP இன்டெகிரேஷன் பண்ணியிருக்கோம், சர்வீஸ் மாடியூலும் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே போன ஒரு 2 வருஷங்களில் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே. பட் அது கற்றுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு 10-20 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுவும் ஒரு கீ எலிமெண்ட். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், வி வில் மேக் ஷூர் தட் த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் protected from their usage experience of Prana. We would like to have our honorable guest to deliver keys to the customers who have purchased our Prana. This is the only automobile where it is delivered the keys on the day when it's unveiled the product. It is something very unique. So, sir, please, we'd like to get. We request our chief guest to hand over the Prana keys to our first set of customers. I request you to come on dais, sir. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause.
So I would like to call upon our customers first. Very first, I would like to call upon Mr. Karthik. Guys, please give them a huge round of applause. Dr. Madan. Mr. Karthik, can we have you on dais, please? Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. Thank you. Congratulations. Next, I would like to call upon Dr. Madan on dais, please. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. Thank you. Next, I would like to call upon Mr. Prashant on dais, please. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. Thank you, ma'am. Congratulations, Mr. Prashant. Next, I would like to call upon Mr. Deepak Raj on dais, please. Ladies and gentlemen, please welcome him with a huge round of applause. Six, okay. One. Congratulations, Mr. Deepak Raj. Next, I would like to call upon Mr. Mohan on dais, please. Mr. Mohan, can we have you on dais? Congratulations, Mr. Mohan. Next, I would like to call upon Akash Deepu on dais, please. Huge round of applause, everyone. Akash is also starting a dealership in Kovai. Thank you, sir. Thank you. This is our plan forward, right? Okay, so SVM made a Prana motorcycle, then what is next, right? How do we take this path forward? For example, next stage we are working on the production ramp. As part of the production ramp, we are tying up with a lot of local entrepreneurs to make sure the local manufacturing springs. Things are done in Coimbatore, right? And of course, the demand in India is so much that we might need to put 4 or 5 plants across India. We'll be doing that. The next one is we are planning to do a lot of experience centers so that the customers are able to walk in today an experience vehicle. The new experience centers are coming up in Madurai, Kozhikode, Pondicherry, Karnataka, and also in Andhra. It's already in progress. In next couple of weeks, we will see all of them coming up. The last but not least, which is we wanted to build a cluster of factories. What is the cluster of factories is today the MRP, ERP and applications are very important. If we are looking to do micro or the small scale industries, அது பண்றதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜி தேவை. அந்த டெக்னாலஜியும் இடத்தையும் நாங்களே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அவங்க வந்து அந்த டெக்னாலஜி இடத்தை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு தேவையான பார்ட்ஸை வந்து பண்ணி கொடுத்தா அதனால மக்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸும் வந்து
பெரிய செட்டப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They just have to take care of the production. We should be able to take care of all of the peripheral activities and the governance activities. So that is something we are aspiring to do. Planning to build a factory for 50 to 100 acres. Hopefully the first one will be in Coimbatore. That's our next target. Then Prana, while it is green vehicle, every customer who buys Prana today is getting 25,000 rupees discount for planting 10 trees. Why we did that is the environment need to change so fast, so that the one way to propel the change is join the people. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணா சீக்கிரமா என்விரான்மெண்ட் மாத்திரலாம் இல்லையா? நாங்க போய் மரம் வச்சா என்ன 100 மரம் வச்சிருமா, ஒரு நாளைக்கு 1000 மரம் வச்சிருவோமா? பட் ஒரு வருஷத்துக்கு லட்சக்கணக்கான பிராணா மார்க்கெட்ல வரும். அப்போ 10 லட்சம் மரம் நீங்க வைப்பீங்க, ரைட்? அப்போ அந்த கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வந்து தானாவே உருவாகும். அதில் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப உடன்பாடு. அந்த கிரீன் ஃபாரஸ்ட் உருவாகும் போது நாங்கள் சொல்கிற அந்த 50-100 ஏக்கரா ஃபேக்ட்ரியில் வந்துட்டு சின்ன சின்ன மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் பண்ணால் போதும். அவங்களுக்கு தேவையான மற்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸும், அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கேலபிள் ERP, MRP, அது தேவையான இன்டகிரேட்டட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதுவும் எங்கள் பிளானில் இருக்குது. இந்த CSR Green Creditக்கு இப்போவே நிறைய வாலண்டியர்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய இடத்துல மரம் வச்சு மரத்தோட ஃபோட்டோலாம் அனுப்பியிருக்காங்க. I think the last slide I have is let's build it together, right? And the technology is here, the companies are here. It is us who have to take it forward. Okay? Thank you everybody.